Суманасекера из Университета Луисвилля. Множество лет мы с ним работаем вместе. Роман Сергеевич провел с ним около 3 месяца в лаборатории, и многое оттуда много знаний, много вынес. И еще больше донес нам сам Гамини. Мы здесь 3 года подряд, больше, четвертый визит. И очень интересные вещи рассказывает, и множество наших студентов на него прошли стажировку. Он у нас в рамках нашего гранта, который у нас, он соруководит этого гранта. И вот как бы совсем общие слова. И он у нас еще, сказать, вещи такие, центр образования научных обменов. И этот центр частично финансирует и визиты зарубежных и зарубежных российских сильных ученых, и много людей у нас прибывало. Недавно у нас был Пермский замечательный совершенно цене. Вот все. И Роман Сергеевич он просил сказать, он сейчас сам приносит какие-то интересные вещи, что эта лекция, она такая образовательная. Мы бы хотели, чтобы каждый попытался понять, чем занимается Гамини, не влезая ни в какие, может быть, детали, чтобы как бы сама область, в которой он работает, была понятна. Поэтому, если есть какие-то вопросы по ходу лекции, вы, ради Бога, не стесняйтесь, притормаживайте его через нас, может быть, и интересуйтесь. Да, что какой-то осталось, после этой лекции осталось какой-то не просто общий шум, а какое-то ощущение, что эта область, о которой он рассказывает, какое-то понимание этих задач физических есть. Все равно. Спасибо. Ребята, спасибо, что пришли. Здорово. Еще раз, мы тут собрались, чтобы что-то в тетрадке записывать. Хочется понять, как работают ребята в Америке. Меня всегда поражает то, что они берут довольно простые вещи, не самое сложное и дорогое оборудование, но так строят свою работу, что получаются результаты исследований мирового уровня на самом переднем краешке. И Гамини как раз на этом переднем краешке работает, и поэтому попытаемся понять, как это все происходит. И смело меня останавливайте, или Виктор Карлович, мы поможем вам задать вопрос, если что-то непонятно. И мы никуда не торопимся, у нас есть время не только сегодня, но и следующие 4 дня, чтобы обо всем поговорить подробно. Спасибо. Let's start. Okay, thank you very much for inviting me. So, we have to talk about, so I think you already described about the topic of yes. So we are going to talk about these 2D materials. I'm going to talk about 3 different 2-dimensional materials and how to make heterostructures put in one or other, or maybe connecting this way. And especially using a lithography-free method. So it's a cheap way to make the devices. Тема исследования — это двумерные материалы, то есть что-то плоское. Мы будем рассматривать двумерные гетероструктуры. Гетероструктура — это сэндвич, это бутерброд, состоящий из 2 разных слоев или нескольких разных слоев. Гетеро — это именно разные. Ну и в данном случае методы исследования, исключающие фотолитографию. То есть такие, которые достаточно просто сделать. Фотолитография требует целого маленького завода, а Гамини покажет, как можно исследовать эти структуры без применения дорогостоящего оборудования. Okay, so this is the outline of my talk. So first, a little bit about the introduction about the 2D materials. So 2D materials are very exciting. So people have done a lot of work, starting from 2004, that's when people discovered graphene. Everybody familiar with graphene, right? Graphene, yeah. So after that, you can see how this is in logarithmic scale. You can see even 2004 there were more than 2,000 papers on graphene. Then over the years, they went exponentially high. So at the same time, we had this hexagonal boron nitride with similar structure. That also, you can see its number of papers went fast. So after that, there were some other
two-dimensional materials discovered later in 2010, something called the transition metal dichalcogenides. So then recently phosphorine and something called mexane, they all have really large number of publications within very short time. This shows you how exciting these materials are for scientists. Ребят, на графике отложено количество публикаций, статей научных об этих полимерных материалах от времени. Этот график построен в рамках работы самого Гамини. Там видите, 10 в 3, 10 в 4, 10 в 5 статей. То есть 100 тысяч статей вот на эту тему про графен написано, и каждый год пишется. Поразительно. Еще поразительно, как они его построили. Говорит, что несколько студентов несколько месяцев сидели и искали эти статьи, и ставили галочки, вот, куда она относится, чтобы вот этот вот график можно было нарисовать, потому что никаких математических методов вот, за последние годы у вас нет, чтобы найти эти. So the three materials I'm going to talk about are graphene. So everybody familiar with these, our carbon atoms. It's all very real two-dimensional metals. These are all in one plane. So then the phosphorine, so the hexagonal boron nitride. So that is similar structure, but you have phosphorine and, I always say phosphorine, boron and nitrogen alternating atoms here. This is also really true two-dimensional. Everything is on one plane. But the other material I'm going to talk about is transition metal dichalcogenide. So transition metals are these elements in the periodic table like vanadium, niobium, tantalum, all this. But I'm going to mostly talk about this tungsten-based material. So the chalcogen is something from this column. So sulfur, selenium, tellurium, I'm going to talk about mostly sulfur. So we are going to talk about tungsten disulfide. But we have done a lot of work from other sulfides also. Important thing is here they are not really two-dimensional. So this atom, sulfur atom and tungsten atom, they are a little bit not on the same plane, but still you can consider this one as two-dimensional layer. В рамках работы рассматривается графен и гидрид-бора гексагональный, вот у них справа, они оба плоские по-настоящему, то есть все атомы лежат ровно в одной плоскости. А основной фокус делается на transition metal, переходные металлы и, соответственно, их алькогениды, соединения вот эти вот, которые имеют структуру, если посмотреть сбоку, то все-таки не совсем плоскую, атомы чередуются. Но это лист, просто это лист, который имеет такое сечение не в один атом. So next I'm going to talk about why some of these properties of this two-dimensional material. If you take graphene, if this is the band structure we are showing, if you take just one layer of graphene, they don't have a band gap. So your two bands are like these, they are touching each other. We call the Dirac point here. So, but if you take two, this is bilayer, like two graphene layers, then it will start open up a small gap here. So that means this is not really like this, you have small gap here. So, but if you take boron nitride, that band gap is very large, it's like 6 electron volts. This is more like an insulator. So you can use it for like dielectric substrate or tunneling barriers, things like that. But this TMDs, like molybdenum disulfide or tungsten disulfide, that is in between these two. They have band gap of about 1.8 electron volts. That's a semiconductor. So you can have three different properties: metal, insulator, and semiconductor. Смотрите, двумерные материалы могут быть как проводником, как графен,
так и полупроводником, как вот молибден-2, и диэлектриком, как нитрид бора. В чем тут фишка? Вы можете управлять свойствами этого материала через изменение ширины запрещенной зоны. И если, например, у графена ширина запрещенной зоны у одного слоя равна нулю, там верхний и нижний уровень друг друга касаются, добавляя второй слой, вы получаете небольшой зазор между верхним и нижним уровнем. И вообще, вот, ширина запрещенной зоны — это центральная точка, вокруг которой все эти исследования вертятся. То есть возможность ее варьировать позволяет вам делать материалы со сколь угодно точно определяемыми свойствами. То есть вот какой вам нужен, такой вы и можете получить, изменяя его структуру. И именно вокруг этого пишется огромное количество научных статей. Спасибо. Все хотят полупроводники не на основе кремния, а на основе графена. Это была мечта когда-то, контролируемую запрещенную зону. So also this band gap can be tuned by electric field. By applying electric field, you can make this one little bit. Okay, so next, this is another summary of all the properties starting from graphene. You can see zero band gap. Boron nitride have very large band gap. They have smaller band gaps. So then some of the properties that's important. So, but right now people have discovered there are about 150 different materials with these two-dimensional properties. So covering from metals to semiconductors to insulators. Мы рассматриваем несколько материалов, а их там 140, и каждый год еще добавляется. So also already people have found applications based on these two-dimensional materials, starting from energy storage. People have made good battery electrodes, supercapacitor electrodes, hydrogen storage. So then also electronic devices for transistors, tunnel junctions, and some biosensors, piezoelectric devices, photonic devices based on gallium arsenide and this hexagonal boron nitride materials, then some other gas sensors. There are many applications already based on these 2D, like graphene, boron nitride, and TMD kind of structures. На основе рассматриваемых материалов можно строить кучу разных девайсов, устройств. Это системы для солнечной батареи, это электроника, диоды, переходы, биосенсоры, то есть датчики каких-нибудь белков, бактерий, пьезоэлектрические устройства, фотоника, ну, там нарисован какой-то светоизлучатель, и, например, газовые сенсоры, о них речь попозже пойдет подробнее. So, in my talk, I also going to talk about this heterostructure. This means more than two-dimensional materials. So, motivation to study the heterostructures is as follows. If I take molybdenum disulfide, so I hope everybody is familiar with this electronic band structure. We have the valence band and the conduction band. So, if you take only one layer, you have this the maximum of your valence band and the minimum of your the conduction band. They are the same momentum value. We call the direct band gap. So you can see this is same momentum value here. But if you go to even two layers, it becomes indirect band gap. Your direct band gap materials are very important for devices like solar cells, light emitting diodes and things like that. But for that you need to have one layer. If you have two layers, it becomes indirect. But if you have heterostructures, if you take like one tungsten diselenide and tungsten disulfide or different materials, you can see even if you go to two layers or even large crystals, still they are direct band gap. So that's one motivation why heterostructures are important.
Зачем нужны гетероструктуры? Если мы возьмем на правой картинке молибден S2, это не гетероструктура, гомогенный материал, и попытаемся варьировать у него ширину запрещенной зоны, это можно делать, но при этом переход становится непрямым, видите, стрелочка не смотрится. Это, например, ухудшает процессы, например, в солнечных батареях, они становятся не так эффективны. Если вы возьмете гетероструктуру, сочетание разных материалов, то переход остается прямым, а ширина запрещенной зоны варьируется, и можно подобрать материалы наиболее эффективно преобразующие энергию. So now I'm going to talk about how to make these materials. First I will talk about how to synthesize these two-dimensional PMDs. So we use something called the chemical vapor deposition. There are two ways people can make these materials. If I want to make molybdenum disulfide, I use precursor of molybdenum oxide, then I'm going to react with sulfur. So the reaction between these two will give you, you have MoO3. If you react with sulfur, you can make MoS2. This is the material you need, right? So there are two ways to do that. You start with two boards inside the reactor here. So then you put your substrate directly above this board here. So you have this board here. I just put your substrate over this one. So this is your O2. So then there's another board here with sulfur. Then we heat everything here and pass the gas here. Then you will find your material deposited on this one. So second way is you just first deposit MoO3 onto your substrate separately. So then you bring it inside here. So already you have your substrate with this one MoO3 deposited. So we put that one here and pass sulfur and heat it. So that way you can make again MoS2. These are the two techniques you can use. Смотрите, предыдущие несколько слайдов были о том, зачем мы всем этим занимаемся. Сейчас мы перешли к части, как получить эти двумерные материалы, как их создать, синтезировать. Chemical vapor deposition. Химическое осаждение из газовой фазы. Так, по-русски будет. Как это делается, видно на картинках, то есть пропускается через трубу газ. Вот эти штуки это бицефальник, это все в цилиндрическую печку помещается, и в ней стоят две кюветы. В одном случае вы можете на вашу подложку, то есть на какую-то пластиночку, напылять материал, который захватывается газом из двух кювет и туда уходит. В другом случае, который используется Гамини, сначала создается подложка с нанесенным на нее отдельно вот этим слоем молибдена-3, а потом на него в ходе протекания газа садятся атомы серы и получается молибден S2. Тонкий слой. Дальше Гамини расскажет, как понять, насколько этот слой тонкий, сколько в нем атомов слоев. So this is the evaporator we used in our lab. So it's typically you have a WO3, you just heat it under very high vacuum. Everybody is familiar with the thermal evaporator, right? So you just heat your board containing WO3, so it will deposit on your substrate. So this is the evaporator in operation. So это техника нанесения пленок на образец с помощью термореактивного испарения выпыления в вакууме. Такая установка есть у нас на кафедре, и, наверное, можем ее запустить, если соберемся делать такие же пленочки. Ничего сложного тут нет, техника довольно старая и вполне понятна. Видите, голубенькие лодочки внизу, через них пропускается очень большой ток, они мгновенно нагреваются до очень высокой температуры, и все начинает просто лететь в вакууме наружу. Часть материала попадает вот туда на образец вверх и напыляется на него ток. Okay, so now I have WO3 or MoO3
on my substrate. So then I will bring it to my reactor here. So this is the sample with WO3. In this case I am using, instead of molybdenum, I am using W. So I just bring that sample here. So then this is my CVD reactor. You just pump the system. Then I have sulfur outside here. So this sulfur powder. Then I use a heat belt to heat it. So then this is also heated to about 500 Celsius. So then in the process you are making this W. You can make WS2 on this substrate here. Чуть более подробная техническая реализация. Мы с вами на пластиночку нанесли оксид вольфрама или оксид молибдена. Ага. Цилиндр — это цилиндрическая кварцевая труба, через которую прокачивается газ. И туда же помещаем кювету с серой, которая отдельным нагревателем еще подогревается, чтобы лучше контролировать процесс, то состояние, в котором она будет вылетать в трубу и вступать в реакцию. Вот так это выглядит на столе, как видите. Ничего сложного нет. Вот эти двое ребят уже такое собирают. So then to grow graphene, so typically people use graphene on copper substrate. You have to have copper, you make graphene here, but then you have to take out from copper. That's very difficult. So we developed in our lab something called the plasma enhanced CVD. So during the process we ignite radio frequency plasma of methane gas. So during the process I can deposit graphene not on any substrate, any arbitrary substrate, not just on copper. I can deposit on any substrate. So this is the process. We just first heat the your sample to about 650 Celsius. Then we keep it for about an hour. So at this temperature, at that temperature we introduce methane gas. So we use this CH4 gas. So then also plus plasma. So then we keep the reactor running for this long. So after that we just cool down the system. You can see the real system here under operation. So here is the methane plasma. The sample is inside the plasma here. We have the methane gas flowing from this side. So much already have pumping and everything in the system. В этом слайде Гамини показал, как они получают образцы с графеном. То есть там мы рассматривали гетероструктуру, а здесь как создаются графеновые монослои. Для этого используется тоже химическое осаждение из газовой фазы, только еще с усиленной плазмой. Да. То есть у нас есть источник плазмы, пропускается метан через трубу и на тонкой пленке осаждается. Обычно это делают на медной пластинке, но вот с нее очень трудно потом этот образец содрать. То есть для исследований вам его надо еще как-то подготовить, и вот с медной пластинки его трудно снять. А при использовании плазмы вы можете в качестве подложки использовать любой материал, и это сильно упрощает дальнейшие шаги по исследованию того, что получится. Okay, so for graphene, this was our carbon source, right? Methane was this gives you carbon to grow graphene. So now we modify the same system to grow hexagonal boron nitride. So only difference is same thing, but instead of methane, we use something called ammonia borate. That's a powder. We just keep it outside and use a heat belt
and heating. So now this is our precursor for boron nitride. Experiment is exactly same, but now the plasma is this ammonia borane plasma. So we do the similar, this is, yeah, you can see how experiment is done. We heat it to like 700 C, keep it constant at this time under plasma, then you cool it down. We start the borane, ammonia borane heating at this time. You only have to heat to something like less than 100. So then it will make the ammonia borane, and we have a carrier gas here. So in the process, you can make the boron nitride thin film. That's also any substrate you can deposit it. Для синтеза пленок гексанитрида бора используется та же техника, но только исходные компоненты, видите, заменили метан на соединение бора и азота. И немножечко поменялся цикл. Температура, до которой нагревается, скорость нагрева. А в основном все то же самое. So after this one, we use these techniques to characterize our sample: Raman spectroscopy, scanning electron microscopy, atomic force microscope. Either you also have to use FM here, X-ray photoelectron spectroscopy, and finally electronic measurements. Мы с вами посмотрели, как эти пленочки можно сделать. Теперь начинается, наверное, самое трудное. Сделать, вы их сделали, вот они у вас на подложке есть. Как их дальше исследовать? Гамини предлагает несколько основных способов рассмотреть: рамановская спектроскопия или спектроскопия комбинационного рассеяния света, сканирующая электронная микроскопия, атомная силовая микроскопия, то, что у нас в университете есть, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, ну и отдельная глава про то, как электрические измерения проводить на съемках. So here I will show you properties. So this is for the Raman spectra for tungsten disulfide. You will see this is the substrate silicon. You don't know about this one. We have these two peaks. We call the E12G and A1G. These are the vibrational modes. So this is tungsten and sulfur atoms. They vibrate in the same plane. That gives characteristic peak around 350 centimeter inverse. Then this is for the A1G, that is out of plane vibration of sulfur and tungsten atom. So that gives you Raman peak around like 420 centimeter inverse. So this confirms your tungsten disulfide is successfully made. So if you take a graphene has this very characteristic peak called the G band. These are carbon-carbon atom vibrations. So then there's another band called D band. So that's actually disorder band. So one bad thing is, since we are making the plasma, so your graphene is slightly etched and little defective. That's why your D band is strong. So then, but still you have strong, this is something called the 2D band. So that is actually 2 times this D band. This is characteristic of graphene. If you take the boron nitride, you should expect strong peak around 1380. So we have that same 1380 peak, very strong peak for boron nitride. So this tells you we have successfully synthesized the expected material WS2, graphene and hexagonal boron nitride. Прикиньте, у нас рамановские спектры вот этих материалов, которые мы синтезировали, что они показывают? Они отражают химические связи. Видите, пик ответственный за колебания в плоскости, пик ответственный за колебания в перпендикулярной плоскости,
И получается, по высоте и резкости этих пиков мы можем судить о совершенстве структуры той пленки, которая получилась. Например, вот для графена вот этот пик отвечает, собственно, за графен, а вот этот пик отвечает for disorder. Yes, this one. Here, this If you have defects, What's that? if you have defects, Yeah, so typically best graphene has very small D band, strong G band, then you have strong these two D bands. G and D. But because of some small this plasma is etching some example, that's why this D band is always strong. получается, что этот пик отвечает за дефекты, которые возникают в ходе обработки в плазме эпизода. И если дефектов нет, если структура совершенная, то и высота этого пика очень маленькая. То есть таким образом мы можем понять по вот этим картинкам, насколько качественно мы вложили атомы в этот слой. Положение этих пиков, наверное, люди, которые графен когда-то приготовили, начали измерять, они сказали, где должны быть пики, которые характеризуют именно графен. Конечно. Что-то определенное. I mean, these frequencies are the G band frequency. Who first measured it and how do we know that? What's that? The G band. This one? Yeah. Yeah. How do we know that it's responsible for graphene? It's people. Oh, so thing is, if you have this band and this band, Yeah. so then definitely we know that's graphene. If you don't have graphene, this band will not be It there. was discovered. Yes, long exactly. ago. Yes, yeah. Also, we have published this one in this this paper in Materials Express. So we have all the nice TEM, SCM images of the graphene. So this paper is on Material Research Express. Graphene grown at low temperature using plasma and chemical reactions. We have done all the imaging and everything on this. То есть они уже знали, какие пики действительно отвечают именно графену. Пик определяется силой межатомного взаимодействия, это можно посчитать, а потом Наверное, и считалось, перемотать. Okay. So after that, then we started doing this device fabrication. So one thing I want to emphasize is when we make graphene, you can deposit everywhere on the substrate. If I have my substrate, graphene is everywhere. If I take boron nitride, you can grow on entire substrate. But if you take WS2 or MOS2, any of these ones, these crystals are very small. Typically they have shape of like this kind of shape. These can be only maybe 200 micrometers. So they are not very large. So that's why we decided to use this TEM grid as a shadow mask. So that way I can catch entire substrate within that TEM grid. So it's important to mention graphene and boron nitride, you can cover entire substrate, but the TMDs, they only make actually a lot of, you can have like everywhere, like that, but not continuously. So that's the reason we use this, you have to explain a little bit about the TEM grid. So this is like 5 millimeter diameter, really small, but they have these, yeah. So they have these grids. You can buy this one. So these dimensions can be maybe as small as 20 micrometers. You can buy different sizes. So, but if you make your sample like this, then I can have several of these things covering that part. So this is the TEM grid. You have this kind of TEM grid, or you can buy TEM grids like this.
these are all copper. These are all copper. Yes. It is useful, especially for electrical measurement. Yes, yeah. It's only for the electrical measurement, exactly. Yes. Смотрите, он говорит, что пленку графена, например, можно напылить любого размера, ее достаточно легко исследовать. А вот те соединения вольфрама, о которых идет речь, они большими не растут, они маленькие кристаллики размером характерным 200 микрометров, то есть 1/5 миллиметра. Это крупный объект, например, для электронной микроскопии или для атомной силовой микроскопии. Но для электрических измерений, когда вам нужно пропускать через него ток, это объект маленький и неудобный. Приходится применять специальные техники для того, чтобы иметь возможность его исследовать электрическими методами. И вот они придумали помещать на него сверху такую решетку и с помощью ряда шагов получать в итоге в самом конце значок. Он сейчас дальше расскажет, как это делается. Yeah. So the first what we do is you take this silicon substrate. So then we put that TM grid here. So this is how it looks like. This is the I was drawing slightly rotated. So this is a real picture. So then I deposit WO3 using this one, if you remember. Like this way, I can deposit WO3. So that means WO3 is only these areas, right? These are masked by this thing. So this is the mask. I just put the mask on my substrate. So they deposit WO3. So then I just put it in the reactor and react with sulfur. So you can see this is WO3. If you react, this becomes WS2. But these are continuous films, like, because this is more like a small part of that triangle. Because you cannot make entire substrate continuous. So that's what we have here. So this every island is a WS2 island. So now I want to make an electrical contact to this one. So that's the hard part, right? So unless you do lithography, photolithography or e-beam lithography, you can easily do that one, but that is expensive. So what we did was we just bought this TEM field, then we cut all these, that you can do very carefully. You just cut it like this, with only one line left. You just put it on here, then deposit gold. So you can use that same evaporator we use. When you do that one, you can have gold, but bridging these devices. Now you have a device, right? You can easily put your two wires and measure the resistance. You don't need to go through any lithography techniques. Окей, получается, мы вырастили вот эти вот островочки, а потом взяли еще одну такую маску, вырезали из нее одну полосочку, наложили сверху, напылили золото, маску убрали, и у нас получилось, вот здесь была маска, вот тут сверху все золото, маску убрали, получилось два золотых контакта, а между ними вот эти вот островки того WS2, которые нужно исследовать. А к этим контактам уже достаточно легко соединить провода, подать ток и посмотреть, как он будет идти, то есть провести электрические измерения пленок. So you can do a device very quickly this way. Doesn't cost anything, only the evaporator. So here we just did 3 samples for the WS2 with different thickness of WO3, because we start with WO3, right? So I just made different thickness, starting with like, I cannot remember exact numbers. Then after we did the sulfurization, I made 3 samples
one we find has only 2 layers. 2 WS2 layers. Second one has 3 layers. Other one has about 12 layers. So Raman shows different features. You can see there's some shift in the. So when you go to many layers, this Raman position is changing. This one also, there's a slight change. So actually that change in your frequency and the intensity ratio is a measure of your number of layers. But later we confirm with the AFM. 3 different samples. Actually these are the thickness. 1 nanometer, 2 nanometer and 5 nanometer. So this WO3, first when I deposit, I made only 1 nanometer. Second sample, this is 2 nanometer. Third one, I made this 5 nanometer. That's WO3. So when I sulfurize, they gave 2 layers, 3 layers and 12 layers. Окей, получается, они создали 3 образца с разным числом слоев. What's that? WO3 is the Wolfram. What's that? WO3, what is it? WO3 is the initial material. Initial substance. Yeah, so then we react with sulfur. So this thickness of WO3 is for this sample. For this sample it is only 1 nanometer thick WO3. For this sample we start with 2 nanometer. So this one has 5 nanometer. But when we react with WS2, so final WS2 sample, so what we are getting is, this is WS2, right? So they have 2 layers, this one has 3 layers, this one has 12 layers. I will show you from AFM results later. Ну, получается, 3 образца сделали в рамках исследования. И вот в одном было 2 слоя WS2, во втором 3 слоя и в третьем 12. И видите, для них немножко равности спектры отличаются в основном по интенсивности. Ну и у них дальше отличаются другие свойства. Окей. Можно просто? То есть мы, получается, из 1 нанометра вольфрама 3 получили 2 слоя вольфрама, ну, WS2. Ну и потом, соответственно, из 2 нанометров получили 3 слоя и из 5 12. Я так понял. Is that okay? So here you can see the difference after we sulfurize. So this is the one with 1 layer, is very transparent. When you go to 3 layer, it becomes a little more I think opaque. So 12 layer one even shows very clear edges here. You can see it's becoming thicker and thicker, right? So but if you do the AFM, if you look at, you can see this is the substrate, this is the WS2, same thing here and same thing here. If I do the line profile, if you go from here to here, this is the substrate, then you have this the hill thing, so this thickness is given by 1.4. That exactly matches with 2 WS2 layers. If you do here, this is, if you go from this side to go from here to here, going down, right? This is substrate. This is 2.46, that is almost like 3 layers. If you go from here to here, you go, this is about 9.2, that is about 12 layers. You can control the number of layers by controlling the thickness of your WO3. It's very nice way to control the number of layers. Смотрите, ребята, очень изящный способ контролировать, сколько у тебя там на самом деле слоев. На мой взгляд, это маленькое физическое чудо. Потому что вот на верхней левой картинке мы видим один слой, да, толщиной 1,4, нет, 2 слоя, толщиной 1,4 нанометра. Видите, там граница как немножко расплывается. На второй картинке становится слой потолще, его видно чуть лучше, но на третьей 12 слоев видно еще лучше. Да? И то же самое они делают с помощью атомной силовой микроскопии. То есть долго ощупывают эту
границу между двумя слоями. И вот она ступенечка, она тут 1,4 нанометра. И исходя из толщины одного слоя, понятно, что здесь прячется 20. Здесь 3, а там 12. Представляете? 1 нанометр. Ступенька чувствует этот микроскоп. Okay. So now we actually then we made devices from all these 3 samples, just like we did using this technique. Any questions? Yeah. To see individual. Oh, that you have to do like STM, scanning tunneling microscope. If you do, you might see individual atoms. Yeah, we never tried, but one layer. So we have one tungsten, 2 sulfur. So but this is spread all over the substrate. So if you do a scanning tunneling microscope, you should be able to see, but AFM you cannot tell individual atoms. Okay, but in this part you have some like rectangles, you have edge. Yeah, so those things, but here we did, yeah, because the edges are coming because of this one. That's why we have the edges. Okay. Yeah. So, but STM people have seen individual molecules. These rectangles, you have how many molecules you have? Oh, that this is about maybe 50 micrometers. So that's very big. Yeah. So then using that technique we made devices. You can see here after I put those gold, only thing you have to do is use 2 electrical wires, right? It's the gold. So you can easily measure transport properties. So now actually we use the probe station. We don't even put silver epoxy. We can directly put the probe station and measure the transport properties. You can see if I measure IV characteristic for 12 layers, your I current is very high because you have many layers, right? But if you go to 3 layers, your current becomes small, 2 layers even smaller, because that scales with the resistance. So typically, this is your sample. You just put these are the 2 gold contacts. So that the resistance, this is really close, so I just plot this one in an expanded scale. You can still see the details here, right? Вот смотрите, получается, пользуясь вот этой техникой, которую Гамини описал, они собрали вот этот вот образец, которому можно уже проводить 2 проводочка и пропускать через них код. И получается, что вот у слоя, у 12-слойного образца, видите, он ведет себя прямо пропорционально, пропорционально вложенному напряжению. 2-слойный образец вообще не проводит, а 3-слойный он проводит, но не очень хорошо, то есть это похоже на полупроводниковое поведение. И вот получается, варьируя число слоев, меняем свойства электрика проводника главного. Okay, so then we just even went ahead and look at the some hydrazine adsorption on these 3 samples. Hydrazine is a molecule that has this N2H4. It's more reducing agent than ammonia. If you say ammonia, so this is much more reducing. This is what we have in the rocket fuel, right? Hydrazine and nitrous tetraoxide or something, they combust to make this hydrogen, so it's rocket fuel. So there's a lot of interest to look at the hydrazine adsorption, any sensor based on hydrazine. So we just tested this WS2 3 samples we have, like 2 layers, 3 layers and 12 layers. We just exposed to hydrazine. You can see we just put the sample mounted here. Yeah, electrical contacts are coming from here. This is where the hydrazine is. We just pump the system. You can see here, using the pump, we just evacuate everything.
Then close the pump, and open this valve, and you can expose it to your sample. Then we look at what kind of response coming from the hydrogen absorption. Смотрите, ребята, мы взяли и попробовали сделать из полученных образцов датчики содержания гидрозина. Гидрозин — это вот это вот соединение N2H4. Чем оно примечательно? Во-первых, оно страшно ядовитое, а во-вторых, оно широко используется в жидкостных ракетных двигателях. То есть нам нужно знать, где оно содержится, в какой концентрации, просто для безопасности. И дальше они с помощью этой установки жидкий гидрозин нанесли на образцы, прокачивая все это и исследовали, как меняются свойства образцов в зависимости от числа слоев. So when we did all these samples, we can see for the sample with 2 layers here, the very first sample 2 layers, this is the initial resistance. So when I introduce hydrazine for about 12 torr, my resistance starts to go down. So then when it saturates, I start the pump and pump the hydrazine out, then it will get back to the original value. So then I put a little bit more hydrazine, about 13 torr, then it goes to even higher resistance, lower resistance. Then in my pump, again it gets back to exactly same baseline. Then I put like 14, so I can bring it back. So good thing is, hydrazine, the absorption is very reversible for 2 layer, WS2. But if I have 3 layers, when I introduce torr, then resistance goes down, but if I pump, it will never get to the original value. It's slightly less value. So then if I put 13 torr, again it goes down, but never recovers to the original value. So, but if you take the 12 layers, when I introduce hydrazine, so it goes a little bit down, then starting to go up without, even if I pump, nothing happens. So if I introduce little bit more, initially it goes little bit down, but again, without even pumping, it's starting to go up. It's very irreversible. So they show completely different properties for hydrazine absorption. Тут очень интересный пример наносвойств, именно когда мы в наномасштабе меняем размер, мы получаем совершенно разный отклик на внешнее воздействие. В качестве датчика наиболее хорошо ведет себя зелененькая линия. Вы подали этот самый гидрозин, у вас упало сопротивление, это легко фиксируется датчиком. Если откачать гидрозин обратно, то датчик возвращает сопротивление к начальному значению. Это очень хорошо. Надо постоянно перекалибровывать. Если вы подали его чуть побольше, у вас будет другое сопротивление, и вот нижние точки, они отражают линейность этого датчика, его передаточную характеристику. Когда взяли 3-слойный образец, оказалось, что он ведет себя по-другому. Сопротивление тоже падает, но при этом после откачки к начальному значению не возвращается. Для датчика это плохо. Но хотя бы нижние точки отражают изменение содержания гидрозина. А для 12-слойного образца вообще полный бардак. Сначала немножечко вниз, а потом вверх. После откачки ничего толком не меняется. Подали еще немножко гидрозина снова вверх. В общем, вот эта штука уже в качестве датчика не работает. А вот цифры 12, 13, 14 это концентрация вещества, Да, это давление вот этого гидрозина, который воздействовал на датчик. То есть это достаточно низкие концентрации. So this tells you if you have 2 layers, hydrazine goes in, but they can also come out very easily. But if you have 3 layers, maybe if we go in, it's not easy to come out. So if you have more layers, looks like they are reacting with hydrazine here. So there's a structure is changing. To understand that, our theory group, they did some modeling. So they did some DFT based calculations to look at the this absorption energy.
So this is your WS2 layer, one layer here. So this is the N2, N4 molecule. You have 2N and 4 hydrogen. So they find there's a equilibrium distance about 3.49. So if you have 2 layers, so that you find this between these two, then you can have hydrogen from in between and also from outside. So then the separation, actually this distance is not very different, slightly reduced. The distance about 3.49 is not much. But if you put 12 layers, you can see the distance between hydrogen and the WS2 layer, so that's become much smaller. So that means they are really tightly, so that means the absorption energy is much higher in this case. When they calculated for monolayer, actually they calculated for 1 layer, so but we have really 2 layers here. So they find it's about 0.1 EV. So for the double layer they have 1.2. It's not very big, but if you go to multi-layers like 10 layers, this is really huge, because that's why the distance becomes very small. So that can explain the effect we are looking at. Получается, объяснение прошлых датчиков, если на пальчиках, то между 2 слоев молекула гидрозина может пройти и достаточно легко выйти. Когда слоев 3, молекула может выходить труднее, а когда слоев 12, много, то они связываются химически уже с этими слоями. И то же самое они посчитали строго с помощью теории функционала плотности, получили вот такие цифры. По теории, наверное, вам теоретики. Okay, so now let's quickly go through how, then also I think this explains our N-type behavior, why resistance is going down. They look at some state associated with this disorder coming due to hydrogen adsorption that shows N-type behavior here. It's closer to the conduction band. So this explains why resistance is going down. Right? It's more like donating electrons to the system. So that is for that's not very important. So now let's quickly look at quickly go through. Now we are making this heterostructure. 2 layers, one with graphene, one with the heterostructure consisting of one graphene and one WS2. So this one also we can easily make using any lithography free technique. What we did was, first we made a little bigger hole here like that. Then we put it in our plasma reactor and deposit graphene everywhere. So all here we have graphene now. So now I just put the shadow mask here and deposit WO3. Then I sulfurize. So then what I have here is, so I still have graphene everywhere here. So inside these holes I have now WS2, right? So now if I use my this shadow mask and deposit gold, I can make the device. You can see what I have here is this part is all graphene. So this part is all this is the rectangular part. That is the WS2, and this is the heterostructure. You have both graphene and WS2. So now if I put my contacts here, I can measure the properties of my heterostructure. Тут Гамини рассказывает, как получить гетероструктуру, то есть бутерброд из тонких монослоев. В данном случае это вольфрам С2, вот этот зелененький, да, и графен. Вот у них область пересечения есть. На этой области пересечения можно исследовать процессы
электрический, то есть как протекает ток по вот такому бутерброду. Техника такая же, как там. Then we look at actually the Raman properties of these three. If I measure Raman from here, so that is only graphene. I see this spectrum here. If I measure here, I see only WS2 peak, except the silicon peak here. Then if I measure here, I get the entire spectrum correspond to both graphene and WS2. So that confirms we have heterostructure already made here. Они подтвердили, что это действительно гетероструктура с помощью рамановской спектроскопии, сняв спектры в разных точках, и в точках пересечения на спектре видны пики как вольфрама С2, так и графена. So then we compare devices. First, we remember we made WS2 device, then also we can make graphene device, then we can measure properties of this heterostructure. So if I do that one, here is the AFM image. You can see if you measure in this region, AFM thickness, first let me show in this region you have only graphene, right? So if you measure across here, remember that you have to look at here. So you see just value coming from graphene. So this one shows you, if you go from here to here, this is the substrate, you get the thickness of WS2. But if I go from, here you can see this, if I go from, which one? Yeah, here. So this is from here to here, this region, right? You have graphene and WS2. You get this one plus this one, you get 6.57. So basically, yeah, it's hard to see in this one. You can do from here to here, then you get WS2. If you do from substrate to here, graphene. If you do from here to here, you get the two together. So this is exactly what we got here. So this is WS2 about 2.89. This is graphene 3.59. If you add these two, you get 6.57. That gives you the both. Okay. Еще один слайд про то, как они подтверждают, что они меряют то, что должны мерить. Видите, сколько внимания уделяется тому, чтобы подтвердить. Я меряю то, о чем написал в статье. Потому что вам в любом случае что-то покажет. А вот доказать, что вы померили именно свойства гетероструктуры, нужно, получается, и Рамановым, и с помощью атомной силовой микроскопии. Тут тоже вот. Красная полосочка – это линия, по которой мы идем и строим вот этот график. И они пересекают с помощью этой линии образец в разных местах, видят, что это действительно слой графена, слой вольфрама С2, и в нужном месте они нашли слой, где одна пленка лежит на другой. AFM is the best way to say the thickness. So then we look at the IV characteristics of three different samples. One, just the graphene sample, that has the highest current, right? Because they have low resistance. Then WS2, so you have next higher one, but if you put graphene and WS2, that has some intermediate IV characteristics. So you can see the effect of having the heterostructure is in this one. So WS2 has the highest one, graphene has the lowest one, the heterostructure has in between. This is current. Yeah. Мы видим, что у графена самая высокая, у вольфрама 2 самая
низкая, а гетероструктура как раз по своим электрическим свойствам лежит посередине между ними. That's what you expect, right? So graphene is very metallic, WS2 is very semiconducting, but you have the two together, you have intermediate resistance. So we also look at the temperature dependence. We see similar behavior. You have graphene, the heterostructure has higher temperature dependence, graphene has lower temperature dependence, and WS2 has some in between. So that's maybe that's not very important here. So I will quickly get to the final part. So last thing I will talk about this vertical heterostructure. This is very important because this way you can make good tunneling junctions very easily. Like in 5 minutes you can make a very good tunnel junction. Otherwise it takes days to make tunnel junctions. So what we did was we started with silicon substrate and we directly grow graphene using that TECVD. You can see this is the initial SiO2. Then we deposit graphene everywhere. Then I take a small mass and put hexagonal boron nitride. That's also by that CVD. Then I take slightly smaller mass and deposit graphene. So now you directly have tunnel junction because you have graphene. So this is so easy. You have graphene. So then you have boron nitride as your tunnel junction. So then you have graphene. So I can change the boron nitride thickness and make this tunnel width different. So this is so easy you can do. Now what we are doing is we are going to not graphene, we are looking at semi-superconductors. So then I can make something called the Josephson junction. Very easy. So if you put two of them together, I can make a squeeze. So it's here, so if you have graphene, boron nitride, another graphene. So only thing I have to do is put two leads here and on top of this one, right? Then I have, like, you have graphene, then you have boron nitride, then you have graphene. You have to measure current between these two, right? One contact here, one contact directly on this one. That's it. So when you did this one, so here it shows you have the right sample. If I look at here and on, this is all graphene, this is all graphene. That's what I see here in both places. If I look at the center, so this part is all boron nitride, right? So that is this one. So now if I also using XPS, we could identify both boron, nitrogen, carbon coming from the graphene. So then also there's always some residual oxygen, so that you cannot avoid. Ребята, на прошлом слайде Гамини показал, как можно легко сделать устройство для исследования туннельных переходов. Эффект чисто квантовый. На бумажке относительно легко это нарисовать, а как это сделать, чтобы это можно было исследовать экспериментально, вот тут говоришь, можно напылить графен, сверху гексанитrid бора, а сверху еще немножко графена и просто соединить это проводами. И в зависимости от условий нанесения у вас будут разные толщины слоев и разные условия для туннелирования электронов. И это можно исследовать и теоретически, и практически. То, что вы на квантовой механике, может быть, делали, здесь можно экспериментально исследовать. Ток проходит через вещество, через которое проходить не надо. Через это. И также можно сделать, нанести вещества сверхпроводящие, получить Josephson для исследования сверхпроводимости. So then we did like 3 different samples with 3 different boron nitride thickness. I could change this thickness, right? I have graphene. So boron nitride, I can change thickness this one or this one, or I can
change we are changing this barrier width, right? So it is like this, so like this, I can make the barrier width larger. So then we look at the IV characteristics. So you can see here, so this is when we have the thinnest boron nitride. You have, so this threshold value, you have to go to much higher voltage to get the tunneling current here. You can model this one with standard quantum tunneling equation. So when I go to little thicker boron nitride, I get this kind of behavior. So now your threshold is little low. If I go to very thin boron nitride, now your tunneling current has very little this threshold, right? So because now this one can tunnel through very easily. So you can easily make different kind of tunnel junctions. So now what we are trying to do is, we are going to see, we have, oh, first maybe you can explain this one. Все понятно. Приложили напряжение и исследуется то, красная линия это самый тоненький слой, и тут примерно почти сразу начинается при приложении напряжения, зеленый это самый толстый. Там нужно приложить существенное напряжение, чтобы пошел ток. То есть действительно от толщины слоя, от характеристик слоя зависят электрические характеристики. So we are actually extending this work to many projects now. So one thing is, we can make this on something called the resonant tunneling. So if you have this graphene, so typically you have, this is graphene. So initially we had both graphene, if I draw my band structure like this. So both pretty much similar gamma coin. Now I can dope one of the graphene. Suppose if I make n-type graphene, that means my conduction, the Fermi energy is here. So then still this one has this one, then I can make a resonant condition. So then your IV should look like something. You have something like this, right? You have negative, so this one like this. So also another student is putting two tunnel junctions. So what we have is like this one, right? I can make another one. Very easy to make. How do you do that? So just put another two barriers, right? I have graphene, boron nitride, I have graphene. Then I put another boron nitride and another graphene. So then if I put here and here, I have two tunnel junctions. So this one should give you some resonant condition. So another way is, instead of graphene, I can start with superconductors like neodymium telluride or neodymium selenide, or there are some new two-dimensional superconductors like iron selenide. So then I have Josephson junction. Then you should see some thing like, if you are familiar with this one, this kind of IV. That's the Josephson junction. It's very easy and neat technique. You can develop into many devices. Or if you want, you can do magnetic tunneling. You have ferromagnetic two materials and put boron nitride. You have magnetic tunneling. Это очень популярная штука, можно очень легко исследовать самые разные сочетания переходов, резонансные явления, магнитные явления. Все это легко сделать. Большим спросом. Бумаги все-таки легко, когда задачи механически одномерные. Yeah, the quantum mechanics, I think students are learning these things. I think good thing is, these are, I think even people here can easily do. You don't need a clean room, so it's very easy to. Only thing is the plasma system. If you have, we can easily do all these experiments here. Вы слышали, Мельхам Гамини сказал, что этого делает один студент, а это делает другой студент. То есть идет в лаборатории, по одному человеку такие простые свойства собирают, как Роман Сергеевич Часыжма сказал, на коленах, делают все на коленах. И получается. Правильные задачи ставить. Не нужно ни чистой комнаты, ничего не нужно. So finally, I want to thank some of the people who. So all these are published now. So if you want, you can go and look at all the publications.
mostly Adel gives a Saudi Arabian student, so he worked on this project. He finished his PhD now, went back to Saudi. So then all these people help work in this project. So, okay, so any questions? Ребята, вопросы? I have a question. Okay, Алексей, вот. I read about a little bit about 2D materials. You say about merits. What about demerits for 2D material? Demerits. Yeah, so there are many things like materials. A lot of materials are unstable. So you have to handle very carefully. So sometimes, especially phosphorine, they are very unstable in air. So What about economics? what's that? Economics. Economically, It's expensive. Graphene now I think is you can make it much cheaper compared to in the past. Still, it's expensive compared to like simple silicon technology, right? So still, cost is an issue. What about scalable? Scalability is now people can do much large. This plasma enhanced graphene, I recently found a group in Slovenia. They can make very large wafers. Okay, it's for graphene, for boron nitride. That's the same. Graphene and boron nitride we can make exactly same way. Yeah, this CVD method? CB, yeah, both exactly same thing. Yeah. Instead one you make methane, other case use ammonia borane. I am very excited about this tunnel junction project. That's very unique. Я так понимаю, что все ясно.